Hello everyone, this is me, Sully from Sully Grace. The wig that I'm gonna show you today it's called Jalita, and it's the middle part in color sand. This is the unit closely. You're gonna see the hairline. It's unit for the middle part, but you can switch. This way is good for the natural look. And have the dark roots, like this is, I think this is like a number 4 roots, and like a blonde, like sand blonde, and inside is like a number 4, like dark brown, medium brown to dark brown, and the rest of the wig have like some highlights, if you can see some highlights. All the colors are very, very nice blended. I decided to show you the lace. So this is the lace. Okay, here you have to cut the lace before you put it on. This unit have the 2 combs, 2 in the front and 1 in the back, the adjustable strap on the sides. So we have this ready. So now we are ready. Let's check it out. Okay, this is the wig, the huge unit. If you can see, the thing that I really like of this wig is the wave of the curve. Como pueden ver, usted puede aplicarle un poquito de polvo o un poquito de base o algo que le pueda asimilar a la piel, pero como usted puede ver, mezcla muy bien. This unit is gonna get tangled, yes. This is like medium to long. Shedding a little bit, if you can see, yes. Si se le cae bastante el cabello, cada vez que paso mi mano, pues me llevo un poco. Cada vez que paso mi manita, pues me llevo un poquito de pelo. Así que sí, se le cae un poco, pero en cuanto a enredos, pues al menos es bastante suave. Esta unidad se siente bastante cómoda, bastante suave y sobre todo natural. Es como un estilo beach, como estilo playa, ¿no? It's a long unit. Sí. This unit is middle lace part, but you can switch this wig for the left or for the right, and either way it's gonna look very, very nice. As you can see, this is the left part or left side. And as you can see, this is the right part or the right side. Pienso que para usted mantenerla un poquito más de tiempo, podría aplicarle un poco de gel o un poco de alguna crema de cabello o de peluca. Y creo que los rizos o este estilo podría durarle un poquito más. Quiero decirles que esta unidad tiene bastante cabello, pero aún así se siente bastante liviano. Así que entiendo que es una peluca como para un uso diario,
quizás para un uso diario, para la playa, para verano. Creo que es una buena unidad para esto. Yo por mi parte, esto sería todo por mi parte. Don't go, don't go. See you.